This call is now being recorded. On behalf of Department of Journalism and Mass Communication, Vijaygarh Jyotish College, we would like to invite all participants, our speaker, Dr. Debastuti Dasgupta, Assistant Professor, Department of Journalism and Mass Communication, Ashutosh College, Kolkata. Today's Masterclass Webinar Series 5, topic Community Radio. Our speaker, Dr. Debastuti Dasgupta. দেবস্তুতি দীর্ঘদিন কমিউনিটি রেডিওতে কাজ করেছে। তার গবেষণার পাঠ হিসাবেও এটা এসেছে এবং পড়াশোনার মধ্যেও তার কমিউনিটি রেডিও রয়েছে। আমরা আজকে কমিউনিটি রেডিওর বিষয় নিয়ে এবং কমিউনিটি রেডিও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে চলেছে, কারণ এখন এই প্যান্ডেমিক বা নিউ নর্মাল সিচুয়েশন যদি পরবর্তী ক্ষেত্রেও তৈরি হয়, তাহলে কমিউনিটি রেডিও বা ক্যাম্পাস রেডিও এগুলো কিন্তু একটা বড় জায়গা করে নেবে। কারণ এবং সেটা থ্রু ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে তৈরি হতে পারে এবং যেখানে যাওয়ার প্রশ্ন আসছে না, যেখানে একটা কমিউনিটির মধ্যে দিয়ে রেডিও কিভাবে তার ব্রডকাস্টিং করবে, কিভাবে কমিউনিটি রেডিও চলে বা কোন কোন দেশে কোথায় আছে, এরকম নানা বিষয় নিয়ে আমরা জানবো। দেবস্তুতি তার বক্তব্য রাখবে, আমরা শুনবো। যারা যারা আমরা এখানে উপস্থিত স্টুডেন্টরা প্রশ্ন করতে পারো। এখানে তোমাদের বলার বিষয় যেটা, তোমরা কমেন্ট বক্স বা চ্যাট বক্সে প্রশ্নগুলো দেবে বা নিজেদের নাম লিখতে পারো। যারা কোশ্চেন করবে, আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে কোশ্চেন আনসারের সময় তাদেরকে আমরা ডাকবো, ইনভাইট করব কোশ্চেন করার জন্য। এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো যে যদি কারোর কোশ্চেন থেকে যায় বা পরবর্তী ক্ষেত্রে কোশ্চেন থাকে, তাহলে সেটাও আমাদেরকে পাঠাবে। আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার যদি অনেক কোশ্চেন জমা হয়, ম্যাডামকে, দেবস্তুতি ম্যাডামকে আমরা পাঠাবো সেগুলো, এবং সেই অনুসারে সেগুলো তিনি আবার পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের এখানে এসে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ডক্টর দেবস্তুতি দাশগুপ্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা, টু ডেলিভার ইউর লেকচার। প্লিজ, দেবস্তুতি। A very good morning to all of you present here. Thank you, sir, for the nice introduction. I want to convey congratulations to each one of you who are the part of organizing team. And thank you, Vijaygarh Jyotish College Principal Madam, and of course, Dr. Arnab Banerjee, sir, for inviting me in this lecture. Today, my topic of presentation is community radio, as sir has already mentioned. Now, I am just turning on the PPT and then we will talk. Is it visible? Yes. Okay. Okay. So, students, community radio is a very, very pertinent topic, is a very, very contemporary topic. Sir has also mentioned, standing in the scenario when the entire world is dominated by mainstream media, right? And mainstream media with profit-making goals. Now the current situation is like this. And in this situation, when political and corporate interests are overcasting each and every pillars of media, we are all actually habituated in the social media era. Standing in this situation, community radio gives fresh air to us as an alternative medium, right? So what is community radio? What is alternative medium? We will, of course, talk on this. Now, coming to the next slide. Suddenly, why we chose radio, right? Now we are in such a situation when we all are bound to use social media, and we are actually using it in every waking hours.
So why suddenly radio in this situation? Those who have already read radio in your honors paper, or those who are freshers, I will just have a glance through of radio, why we have taken radio as a medium of mass communication. অনেকে সেটা জানো, আমি তাও একবার তোমাদেরকে ব্রাউজ থ্রু করছি। Why radio? Radio is of course a cost efficient medium. Right, it is a very cost efficient medium. You all know that in comparison to other television and other media, mobile, etc., radio is very, very cost efficient. Blind medium. You know why it is a blind medium? Because radio is the only medium which gives scope for lot of imagination, which no other medium actually gives, right? So because there is no visuals, radio is a medium which gives you all lot of imagination. Now radio is a portable medium also. You can carry it, you know that, which is not possible in the case of television. Debastuti, please আরেকবার তুমি একটু এই প্রেজেন্ট এটা করো, তোমার আসছে না এখন এটা পাওয়ার পয়েন্টটা। ও আচ্ছা স্যার, এক মিনিট। স্যার আসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে। ওকে 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 ফাইন। So I was talking about why we have chose radio. It is a cost efficient medium, it is a blind medium, it is a portable medium, we can carry it here and there. Radio is a secondary medium. Why radio is a secondary medium? Because in radio we actually do not it does not require any kind of direct participation. If you are cooking, suppose if you are singing, if you are driving, whatever you are doing, actually we can listen to radio. That is why radio is a secondary medium also, and you all know that electricity is of course not required for radio. We can also run through battery, and it can reach people across all social strata. That means literacy is not needed to listen to radio. We can listen to radio without even being literate, and we all know that radio, in the case of radio, from the recent study, you can see that 98.5% population of India, they actually listen to radio in the current scenario. So standing in this scenario, radio of course is a very important part in the sound actually. So radio is of course a very important and significant medium. Now if we categorize radio, right? If we categorize radio medium, we see that there are 4 tiers of radio: public service broadcasting, private sector, community radio, and internet radio. Now public service broadcasting, it is a kind of broadcast, generally it is state owned, right? In case of India, if we see, we all know that Prasar Bharati is our public service broadcaster, and it is an autonomous corporation of Ministry of Information and Broadcasting, and there are actually 2 wings, that is Doordarshan and All India Radio, and we all know that All India Radio or Akashvani, which is state government, which is state owned, which is central government owned, that is actually public service broadcasting in case of India. Now private sector. Private sector, we all know that we call it now, it is an FM or frequency modulation, where radio broadcast is actually what we do. Radio broadcast is going through the FM signal, and FM is a private sector whose main intention is profit making. So that if you listen to private sector FM, you see that entertainment is the main thing over there, and the main target audience is youth. So the goal is profit oriented in case of the private sector. We will come to community radio, which is our today's topic, in the next slide.
And another one is internet radio. Now, what is internet radio? We all know that internet radio is a current phenomenon and it is a digital audio service. It is a digital audio service. বলছি আনমিউট করবে, প্রত্যেকে মিউট করে রাখবে, না হলে আমরা রিমুভ করে দেবো। কিন্তু যদি এরকম অন্য কোনো জায়গা থেকে স্পিকার ছাড়া কাউ সাউন্ড বা ভিডিও আসে আমরা মিউট করে দেবো তাকে। দেবস্তুতি স্টার্ট। So it is a digital audio service via internet and where streaming technology works. Now, what is streaming technology? Streaming technology is, you all know now, that it is content, the delivery of internet content in the real time, which is completely opposite of downloading, where the user gets the entire file even before watching, right? So internet radio is also a current phenomenon. But today, among these 4 tiers, we are going to talk about community radio. Now, before going to this particular definition, I just want to say or define community radio in a very simple term. In the simplest sense of the term, community radio is a radio service which caters to a particular community. That means that particular community is actually covers a very small area, of course, and which works for the benefit and the development of that particular community. So community radio bolte amra etai bolchi je jeta ekta particular community er jonno kaj kore, tader benefit ebong development er jonno kaj korche. Ebar what is the meaning of this word community? Community means a large number of group or a group of people who share something in common. সেটা যে কোনো কিছু তাদের কমন হতে পারে। It can be geographical location, it can be religious occasions, it can be anything in common, right? The culture can be in common, anything. So whatever is there something should be in common. And the community radio is that type of radio which actually caters to a particular community and works for their benefit and works for their development. Number 1. Number 2, community radio also awares people. It also creates awareness amongst that community. Number 3 is that community radio, actually what it does, it actually finds particular people from the community and gives platform who really wants to talk, right? So প্রত্যেককে community radio জায়গা দেয় এবং it gives platform for the untapped talents. That's why sometimes we say that community radio is something where it gives voice to the voiceless, power to the powerless. That means it gives platform to that marginalized person or that marginalized community who will never get chance any day in the mainstream media, right? And the very important thing is that in community radio, there is no division between the concept of radio jockey or RJ or listener. If today I am the listener of community radio, tomorrow I can be the participant there if I have something to talk to the people, right? Even today, if you are just a mere listener, tomorrow you can be the RJ of that particular program. So there is no hard and fast division between RJ and the listener, which actually that division persists in any mainstream media. If today you will tell that I will go to a FM station and host a program, it is not possible for you because you will not get the entry even. But in community radio, it is actually possible, right? And according to World Association of Community Broadcasters, in the year 1988, it gives this definition that community radio responds to the needs of the community it serves, contributing to its development within progressive perspectives in favor of social change. And community radio strives to democratize communication through community participation in different forms in accordance with its specific social context. So participatory communication is very, very important in case of community.
when we will go to the next slides and when we will discuss about the features and functions of community radio, it will be more clear that how the entire community is actually involved with the movement of community radio. Coming to the different aspects of community radio. Number one, community radio is a part of alternative media, right? Alternative media, Chara Media Chhatro, you already know that what is alternative media? Alternative media is actually a non-commercial media and it advocates for those who are excluded from mainstream. যারা হচ্ছে প্রান্তিক শ্রেণীর সেই সব মানুষ এবং that people, that marginalized people can be on basis of anything. It can be on the basis of gender, it can be on the basis of ethnicity, it can be on the basis of anything. Whatever it is, alternative media actually gives platform to those who has nowhere to go and talk to, right? And it gives voice to those people who actually needs voice for their opinion. That is very important. So alternative media also enjoys freedom of press and also enjoys freedom from political and corporate interests. That is very, very important. Number two, community radio is a part of community media. What is community media? Community media, sometimes it is interchangeably used with alternative media also if you read, but community media, what basically it does, it serves for that particular community, what exactly community radio does, and it puts tools in hand of the community people. So whatever the equipment it is, suppose if you run a radio, whatever equipments you read, whatever equipments you need, that actually has been given in the hand of the community people to run through. So the ownership and the management of the community radio lies in the hand of the people of the community, right? Number three, it aims to facilitate people-centered development. People-centered development mane hocche, generally in other media, we see that it is a top-down approach. Always the policy making is top-down approach. Upor theke niche ashe. In case of community radio, actually the preference has been given to the grassroots people, right? Jara underprivileged, those who are poor, those who are underprivileged. Actually, the power has been given in the hand of those who actually will run that radio, who will talk on that radio about their day-to-day problems or whatever it is. When we will deal with the examples of community radio, it will be more clear to you people, right? And I already told you that community radio creates awareness. Of course, it should create awareness because in many places, think about India, where it is sometimes community radio acts as a disaster management program. In Tamil Nadu, there are a lot of community radio stations which actually are in the coastal areas. And they alert people when some tsunami is coming, when some actually cyclone is coming. Even in Orissa, there is a radio in Konark, which we will talk in the later part, that is Radio Namaskar, which also works for people to get aware of the cyclones and everything, right? So creating awareness, and not only about the disaster thing, also about any kind of disease, also they create awareness among that particular community. And of course, the name suggests, as it is community radio, it covers a range of maximum 10 to 15 kilometers, not more than that. So the transmission area is limited to 10 to 15 kilometers from the main campus of the community radio station. Now I will come to the three main features what a community radio should have. Number one, it is a non-profit making radio. Why it is a non-profit making radio? Because community radio actually works as non-profit making, no funding, no sponsorships can be given to community radio, and
only 5 minutes advertisement, that too is government aided, is only permitted within 1 hour of program, right? So it is non-profit making, number one. So no salary can be given or taken by any people who are working in that particular community radio. It is completely opposite to the FM stations. You can, of course, understand that if you work in a community radio, you have to work for the benefit of that community and not in the hope of getting some money, right? That is number one. Number two, community ownership and control, that I already mentioned, that the entire ownership and the management should be in the hand of that particular community. No other party, third party can just go and intervene and start managing the community radio station. No, absolutely no. So community ownership and management, everything, it will be in the hand of that common people of belonging to that particular community. Number three, community participation. Of course, every people from that community who really needs the urge to talk about their problems, who really wants to know about their health issues, everything can be possible in community radio. Even there are programs where the underprivileged children are taught by community radio who cannot afford to go to school. So there are programs which can be done there. And also health issues, gender issues, right to food, information, everything can be discussed in community radio, where those community people will be the host. Maybe they can bring a doctor for a reference, or they can bring a lawyer, but the program should be hosted by the community people. So these three are actually the main features. Now you may ask that there is Akashvani in a country like India, there is private sector, internet radio has come. So why there is need for community radio? Why do we need community radio? So the main thing that is, India is a diverse country. India is a country with diverse culture and custom, right? So there are many people who actually do not belong to this mainstream culture, right? Suppose Akashvani, it broadcasts in Hindi, English, and other major regional languages. Now, there are many communities staying in the remotest corner of our country who does not even understand Hindi, English, or any other major regional languages. They have their, suppose, own dialect. What will they do with Akashvani? And FM, to chalo, you cannot even go to FM, and FM's reach is also very, very limited in the metro cities only. Right. So, and of course, if you do not have access to internet radio is also of no use. There, actually, community radio comes as the savior. Right. So, community radio actually helps those people. They deal with their problems. Akashvani will never deal with the problems which is happening far away from its main center. Right. So, those programs can be, and in their own dialect and language, can be broadcast by community radio. Democratization, decentralization, relaxation of broadcasting monopolies. When I will tell you a little bit history about how community radio emerged in India, you can understand that our broadcasting scenario was very, very monopolized in the hand of state, in the hand of government. So actually, the airwaves and the freedom given to the airwaves for each and every people what happened actually in a very later stage. So that kind of monopoly, relaxation in the monopolies is needed, right? Access to proper information, you all know that right to freedom of speech and expression and right to information has actually is in our rights by enshrined by the Constitution. So every people has the access to proper information. They should have the access to proper information, and of course community radio cater to that, and of course awareness of social and economic benefits, which I am telling. Now, what are the main features of community radio? Number one, here audience will work as protagonists. Of course, by now you have all understood that audience are the
main heroes of community radio. If there is no participant, if there is no people participating in that community radio, there is no actually meaning of that community radio. So audience are the heroes. Ownership and management, of course, I am telling you repeatedly, it should be in the hand of community, but maybe a board of directors or a or directorial board or something like that can be formed to look at the day-to-day operations. But generally, whatever decision has been taken, it should be taken by the proper representation of that particular community, what actually their need is, right? Then funding, it is a non-profit organization, but there are diverse sources. It can be any NGOs can start a community radio, any university can start a community radio, and all these things you can actually start in, actually can fund for community radio. Even some cooperatives, some agricultural institutions, if we see the Indian scenario, we can see that they can also start a community radio if there is a funding, but absolutely it should be non-profit in nature. Editorial independence and credibility, that means the editorial independence should be there in the functioning of community radio. In the policy making of community radio, no political parties, no religious commercial interest, no corporate interest actually should be entertained. That's why it should be free from any kind of political clouds or any kind of regional clouds, right? Religious clouds. Number 4, inclusion of minority and marginalized groups. So there should be proper representation of minority and marginalized groups. And it can be women, there should be proper representation of women. There can be proper representation of those who are actually marginalized in terms of economy, or it can be on gender, it can be on ethnicity, it can be on race, it can be on caste, whatever it is, actually proper representation is needed. And different groups and interests in community is also needed. Functions, I have already mentioned that it reflects and promotes local identity and culture. It creates a diversity of voices and opinions. Of course, community radio should give a diversity of voices and opinions. It encourages open dialogue and democratic process. It promotes development and social change. It gives voice to the voiceless, involvement of women, which I have already mentioned all the points in the previous slides. Now coming to how community radio actually evolved in the world suddenly. Now the first community radio, if you trace back the history, you will see that it is in Bolivia. It is miners radio in Africa. And in Africa, poverty and injustice were the main stimulus for developing community radio. There we will see that they actually united all the miners, and all the miners united and formed a community radio, and they started demanding better working conditions, fair working conditions through this community radio, and it started in the year 1947. And then another one which also came in the same year, that is Radio Sutatenza, that is in Colombia. And you can see that organized peasant community, they actually formed this community radio, and they started educating themselves through radio. So these two were the main community radio station. But that time, it have not acted as the proper community radio station, what we see in the current scenario. In Europe, in the 1960s and 70s, for the first time, community radio has evolved as an alternative medium. A group of entrepreneurs, they actually, what they have done, they have formed the community radio in the year 1960s. And what they did, they make the airwaves free. They made the airwaves free from the government monopoly and tried to
involve more and more people in that particular airwaves so that people can listen to the community radio. In case of Asia, if you see, the international organizations like UNESCO, they actually took a lead in establishing community radio, if you see the Asian scenario. Coming to South Asia, the first community radio station established in Nepal in 1997, the name of the radio is Radio Sagarmatha. Radio Sagarmatha located in Kathmandu. Kathmandu, and it was the first community radio station in South Asia. Next was Bangladesh, and it was the second country to adopt community radio station, and then it is India. And India, we will just have a glance. I will not go into the history, otherwise you will feel bored actually. But if you see a short thing, just remember this particular year, 1995. Why this year is so important? Because before 1995, only AIR was the dominant player in the scenario of broadcasting. 1995, a landmark judgment came from the Supreme Court. Supreme Court declared airwaves are public property. And when they declared that airwaves are public property, and it actually, let's see the year 1999, radio broadcasting shifted from government monopoly to commercialized broadcasting. 2000, UNESCO sponsored workshop, first time in Hyderabad. Then MIB prepared draft policy on community radio in 2004. Then 2005, draft policy was referred to group of ministers. And finally, 2006, Union government passed the policy. I will not go into all these details, right? MIB received 297 applications for community radio licenses, and then first Shammelan of community radio station happened in 2011. I will not go into all these details. Rather, I will talk more about the examples. If you see the India, in most of the states, the community radio penetration has been done. Indian scenario, according to the recent report of 31st March 2020, there are 289 community radio stations in India. The first community radio station is Anna Radio, and it is run by Educational and Multimedia Research Center, and it came in the year 2004, 90.4 megahertz. It is 2004 is the year when Anna Radio came. Now you can tell me that Anna is actually an university, so it can be campus radio, right? We call it campus community radio. Now, if you see the definition of campus radio, it is strictly for the campus only. The content of the program is campus related, of that particular educational institution related, and actually the target audience are the students and teachers or whoever related to that particular educational institutions. But in India, this is little overlapping. Why? Because although Anna radio station is situated inside the campus, of Anna University, still it works for the community 10 kilometers around that particular educational institution. Why? Because Anna radio works for community, but for that particular community who resides near the campus, and it also works for their benefit, their development. It talks on the social change, it talks on health issues, etc. Now coming to Sangam Radio. Sangam Radio, there are a lot of radio stations. I have given some of the radio stations only because of the paucity of time. Sangam Radio is very, very important because it is completely women-run community radio station. It is located in Hyderabad, right? Hyderabad, and there is a village called Pastapur village, and community radio, Sangam Radio is run from that particular village, Pastapur. Now, this initiative of radio station, Sangam Radio, it started in the year 1998, but it got licensed in 2008. So 10 years. It took 10 years for the Sangam Radio to become the
to get licensed actually, and it got the help of DDS, Deccan Development Society and all. Now, when there are a lot of interviews happened with the Sangam Radio women, when people ask that why there is Radio Hyderabad also, which is just 110 kilometers away from the Pastapur village, so why you people do not go to Hyderabad Radio and talk on your issues? The women folk, they told that we do not understand the language Hyderabad Akashvani broadcast. So here in the Sangam radio, we talk in our own dialect. Entire evening, we all are glued to the radio. We talk about our problem, agricultural problem, what kind of farming can be done in the next season, about our health issues, which no men folk of our home actually listen. Even if we get tortured, that also we can talk freely in the community radio, right? Next is Radio Namaskar. Radio Namaskar is in Konark, in Odisha, and it mainly works for the cyclone disaster, because you all know that Odisha is very disaster prone state, and it gives awareness. Other than that, it tries to uphold the indigenous culture, art and culture of Odisha. Now, Alwar Ki Awaz, it is in Rajasthan, and if you see Alwar Ki Awaz, I have personally visited there, and we have seen that in Alwar Ki Awaz, the main problem of Rajasthan, you all know, is the water scarcity, right? Water scarcity is the main problem. So they try to solve issues, they try to talk about their problems pertaining to it in this particular community radio station. So Alwar Ki Awaz is for this. Now, Kumayun Vani. Kumayun Vani is in Nainital, which I again visited personally, and it is, Kumayun Vani is actually in the Mukteshwar, a very beautiful place in Nainital, and Kumayun Vani actually works for the agriculture of that place. You all know that in the hilly areas, agriculture is a big issue, right? There was agriculture in steppes. So all these problems related to their farming is the main focus in that particular radio station. Of course, other related issues of the hilly regions, the problem of that particular places where transport is also an issue, are actually being discussed in Kumayun Vani. Dhan Foundation is in Tamil Nadu. It is again works very, it is doing a great job, right? A great job in managing the disaster thing and everything, where it is mainly by the fishermen community, and they actually aware the fishermen not to go to the sea today because maybe the storm is coming or something like that. Why I have put the last one, Henvalvani, because yesterday I was just going through some of the articles and I saw a very good article where this particular community radio station, Radio Henvalvani, was doing an absolutely wonderful job in spreading awareness about COVID-19. An interview was taken of a woman who doesn't even aware of this pandemic, right, of COVID-19. What is COVID-19? And she was completely asymptomatic. But after hearing one health issue program in this Radio Henvalvani, which is in Uttarakhand district, Uttarakhand, which actually what happened, that woman has gone for testing and she was reported positive, and she was thanking this community radio. But because of this community radio, I get to know of this disease and I got the doctor's instructions and I did it. I have followed whatever he has told and now I am completely okay. So that is a wonderful example I came across yesterday. Coming to our own state, West Bengal. What happened in West Bengal? Till 2008, there is no community radio station. In 2008, Jadavpur University started the first community radio station. It is also a campus community radio station, and which broadcast also for the university people as well as the people residing within the 10 kilometers of that particular radio station. There are a lot of programs happening there. If anyone has a chance to go to radio station, you can see, or if you have a chance to hear the programs of the radio stations, you can see that there are programs on gender, there are programs on educating through
radio. There are programs where people can go and talk, and storytelling programs for the children. Those who cannot go to school, there are programs for that. Health issues also programs are there. Women-centric issues programs are there. Even programs are there for people of red light area. So there are a lot of programs, because each and every one is actually from a marginalized section of the society, and programs are very nicely made for them. There is no specialty in the programs, unlike the FM stations, but actually the programs are in a very simple language, of course, so that anyone and everyone can understand who are their main target audiences. And what is happening in case of Jadavpur University, it had got collaboration with UNESCO. And as because I was a part of that UNESCO thing, I can tell you that when I joined UNESCO's Jadavpur University's project, a very good beneficial project came named Child Radio Reporter. So Child Radio Reporter is for the underprivileged child, basically those who are residing near the slum areas of Jadavpur railway station. So we used to go there and teach people in hand, teach those children in hand how to handle community radio, right? How to handle, how to take interviews for radio, how to create a problem, how to create and then solve a problem through radio. So all these things actually are the part of that project, and that was a wonderful project, I can say. And later on, BBC also gave accreditation to that particular program. So that is the Indian scenario as a whole. There are other lot of radio stations, but obviously we are with running short of time, so I will not go into those. But this is the bigger scenario. Technology, I will not go to the technology, because whatever is needed in a particular FM station, you have already know about it in your other radio papers you have read, other radio topics you have read. Only one thing, the transmitter power for community radio is very, very low. It can only cover a radial distance of maximum 5 to 10, maximum 15 kilometers. There are some MIB guidelines. I will not go into the details. You can see that there are some MIB guidelines if you want to set up a community radio. What all things you need to know. It should be a non-profit organization, of course, and to be operated to serve a specific well-defined local community. It should have an ownership and management structure that is reflective of the community. Programs for broadcast should be relevant to the educational, developmental, social and cultural needs of the community. It must be a legal entity, that is, it should be registered under Registration of Societies Act or any other such act relevant to the purpose, right? One important thing which I want to share with you, in India, till now, community radio has not got the permission to air news. News permission is only with the public service broadcast, that is Akashvani in this case. Coming to we have talked a lot about the positives of community radio. What about the drawbacks? Number one, funding. Funding is a major issue for community radio. Only 5 minutes advertisement per hour is allowed. And because of the funding, as because government, in most of the cases, government sometimes is not supporting the community radio movement. So only those community radio which are have a backup of NGO or something, they are actually sustaining. Otherwise, sustaining community radio is a very big issue because of the funding. Number two, awareness. How many people actually know the term of community radio? We all know that Akashvani is there. We all know FM is there. We are driving and listening to FM. But how many of us know what a community radio is? Even if we know the term, do we know what actually they function? No. So these are the issues which comes under drawbacks and the transmitter power. We actually always tell that we need to voice our opinion. It should be known by most of the people. Whatever it is, transmitter power is very, very low in comparison with FM.
because it is only 50 watt, whereas FM is having transmitter of 500 watt, right? I just want to conclude that transmitter power should be, of course, increased. Government support is needed to raise funds, and of course, the permission for news should be given to the community radio, and community radio experiment is needed to act against mainstream media. And I really want to I want to end it in a very positive light, that the need of the hour, when we are sitting in the home, when we are just getting mad of getting news from the mainstream media, one-sided news, paid journalism is the norm of the day, cronyism is the norm of the day. So sitting in this situation, the need of the hour is to create awareness, motivate communities, and facilitate more CRS to begin, right? More and more motivation to the community, and application should be there to the MIB. So motivating community to apply for community radio station to Ministry of Information and Broadcasting is the need of the day. And I really want to end it with a very positive quote, as because I started that audience are the protagonists, and I want to end it with the quote that star of our radio station is you. Yes, you, the listeners of us. The radio station is dedicated to various alternative programs to serve various community needs. Please come and feel free to express anything under the sun. Expand the horizon. Thank you. Thank you so much. Thank you, Debastuti. Wonderful presentation. আচ্ছা, আমরা কোশ্চেন আনসার সেশনে যাব। যাদের যাদের কোশ্চেন আছে তারা এখানে আমাদের কমেন্ট বক্সে লেখো। আচ্ছা, প্রথম স্নিগ্ধা ঘোষ। স্নিগ্ধা ঘোষ, আনমিউট প্লিজ। না, সরি, সন্ধ্যা ঘোষ। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, বল, প্রশ্ন করো তুমি, তোমার প্রশ্নটা। আমার কোশ্চেনটা ছিল, হ্যাঁ আমার বাগবাজার ওমেন্স কলেজ। হ্যাঁ বলো। আমার কোশ্চেনটা ছিল এটা, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফার্স্ট কমিউনিটি রেডিও স্টেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল? Jadavpur University Community Radio Station, Campus Community Radio Station. Campus, okay, okay. Thank you, ma'am. And also, আচ্ছা দেবস্তুতি, সত্যজিৎ রায় এসআরএফ টা একটা কমিউনিটি রেডিও, ওটা কি ছিল না কমিউনিটি রেডিও বলে? ওটা কমিউনিটি রেডিও ছিল, কিন্তু এই 31 তারিখের যে লিস্টটা পার হয়েছে সেখানে সেটা নেই। হ্যাঁ, মানে তাহলে ওটা কি যাদবপুরের পরে না আগে? যাদবপুরের পরে। পরে ওটা তৈরি হয়েছিল কিন্তু পরে বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লাস্ট যে লেটেস্ট লিস্টটা এটাতে সেম নেই। আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে পিয়াসা সাহা। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, কোন কলেজ? স্যার আমি বাগবাজার ওমেন্স থেকে বলছি। হ্যাঁ বলো। ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন জানার ছিল। আপনি যে বললেন প্রথমে আমাদের ইন্ডিয়াতে মানে এতদিন ছিল না কমিউনিটি রেডিও, তো এখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি যে নিজেদের উদ্যোগ নিয়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া না, ইন্ডিয়াতে আমরা এফএম, সেটা 2004 এ। আচ্ছা ম্যাম, তাহলে এই কমিউনিটি রেডিও তো মানে এখন যখন প্রথম শুরু হয়েছে আমাদের এখানে, তো আমরা এটাকে কিভাবে শোনার জন্য, মানে নিজেরা যে শুনতে চাই সেটার সুবিধা কিভাবে হবে, সেটা কিভাবে শুনতে পারবো? ওটাই তোমায় বললাম না যে ড্রব্যাকে, যে ইউ হ্যাভ টু রিসাইড উইদিন 10 to 15 কিলোমিটার্স অফ দ্য মেইন ক্যাম্পাস। যাদবপুরেরটা যেটা 90.8 কমিউনিটি রেডিও স্টেশন, সেটা হচ্ছে ওই ক্যাম্পাস থেকে, যাদবপুরের ক্যাম্পাস থেকে 10 কিলোমিটারের মধ্যে যদি তুমি থাকো সেক্ষেত্রে তুমি শুনতে পাবে, আদারওয়াইজ তুমি প্রোগ্রামস গুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে না। সেখানে তোমার যদি খুব শুনতে হয় তাহলে ইউ ক্যান গো টু দ্য রেডিও স্টেশন। দে সামটাইমস হোয়াট দে ডু ইট, দে গিভ ইউ ইন সিডি, বাট উইথ দ্য ডিউ পারমিশন অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অথরিটি। ওকে ম্যাম, ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ, এবারে শুভজিৎ আচার্য। শুভজিৎ আচার্য। হ্যালো হ্যালো স্যার। শুভজিৎ, হ্যাঁ কোন কলেজ তোমার? আমি শুভজিৎ আচার্য, নেতাজি নগর কলেজ। হ্যাঁ বলো। বললাম যে আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমরা এতদিন এফএম সম্বন্ধে জানতাম,
কিন্তু কমিউনিটি রেডিও সম্বন্ধে এখন শুনলাম। তা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই কমিউনিটি রেডিও সম্বন্ধে আমরা কেন মানে খুব কমই জানতে পারছি, কেন মানে ব্যাপারটা কেন হচ্ছে, এই ব্যাপারটা কম প্রচারটা কেন এই কমিউনিটি রেডিও সম্বন্ধে? প্রচারটা কেন কম? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এটা কম ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এফএম সম্বন্ধে সবাই জানি, কিন্তু এই কমিউনিটি সম্বন্ধে অনেক খুব কমই দেখতে পাই, জানতে পাই। এটা কেন এই ব্যাপারটা? সেই জন্যই তো আমাদের এই সেশন গুলো করা। সেটা হচ্ছে যে কমিউনিটি রেডিও খুবই কম মানুষের কাছে এখনো অব্দি পৌঁছেছে, রাইট? কারণ এখানে আমার যেটা মানে এফএম বা আকাশবাণী, ইউ অল নো বিকজ ইট ইজ পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং which I told, and also এফএম যেটা প্রাইভেট সেক্টর, তার রিচটা অনেক বেশি। কমিউনিটি রেডিওর ক্ষেত্রে রিচ খুব কম, যেটা আমি ওই আগের পিয়াসাকেও বললাম যে যেহেতু রিচটা কম, অবভিয়াসলি তোমরা যখন টিউন ইন করছো রেডিওতে, তোমরা কমিউনিটি রেডিও কিছু শুনতে পাচ্ছ না, তাই জন্য তোমাদের জানাটাও কম হচ্ছে। সেটাই হচ্ছে ড্রব্যাক, কারণ কমিউনিটি রেডিওর মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সেই পার্টিকুলার কমিউনিটির জন্য কাজ করা, তাদের বেনিফিটের জন্য কাজ করা। হ্যাঁ, এবার সেটা যখনই যদি আরো, এটাই আমার রেকমেন্ডেশন অফ দ্য স্টাডিও ছিল, বা আমি ড্রব্যাকেও বললাম যে এটা যদি আরো বেশি মানুষ শুনতে পায়, সেক্ষেত্রে রেডিও, কমিউনিটি রেডিও অফকোর্স আরো তোমরাও জানতে পারবে, and we all will be aware of it. এখন তোমরা জানতে পারলে, এবার তোমাদের থেকে আরো তোমরা নিশ্চয়ই ওয়ার্ড অফ মাউথ এর দ্বারা you can also will tell to many other people, right? এইভাবেই তো একটা জায়গা থেকে আমরা জানতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হ্যাঁ, এবারে সোহেলি ভট্টাচার্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, সোহেলি আছো? সোহেলি ভট্টাচার্য ও প্রশ্ন করেছিল। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো কোন কলেজ তোমার? হ্যালো স্যার, আমার বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলো বলো। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। না কি হলো? যাই হোক, ও প্রশ্ন যেটা করেছিল যে জাতীয় উন্নয়ন হ্যাঁ কিভাবে সাহায্য করে, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে কি রোল, ইয়েতে দেখো যদি কিছু উত্তর দাও। হ্যাঁ, দেখো ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে, এটা তো একেবারে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে হবে না, বাট খুব ছোট ছোট পর্যায়ে আমরা করছি। কিন্তু এক একটি কমিউনিটিরই যখন আমরা উন্নতি করতে পারছি, কিছু হলেও করতে পারছি, তখন সেটা সবটা মিলিয়েই তো একটা জাতীয় উন্নয়ন হয়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই। এবং যদি একটা পার্টিকুলার কমিউনিটি, তার যাই সমস্যা থাকুক না কেন, সেটা তার এগ্রিকালচারাল সমস্যাই থাকুক না কেন, হেলথের সমস্যাই থাকুক না কেন, তাদের ওখানে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন থাকুক না কেন, বা সে রোজ দিন টর্চার হচ্ছে সেই মেয়েরা, সেই সমস্যাই থাকুক না কেন, সেটাকে যদি আমরা আস্তে আস্তে এক এক করে যদি আমরা সলিউশন করতে পারি, সেক্ষেত্রে ওভারঅল we are actually helping in the national development, right? এবারে সন্দীপ দাস। সন্দীপ। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তোমার কোন কলেজ? আমি টিএইচকে জেন কলেজে। আচ্ছা বলো। গুড আফটারনুন ম্যাম। ম্যাম, আমার কোয়েশ্চেন ছিল যে there are far more efficient and more effective way that communication can take place through different mediums. So community radio যে রেলেভেন্সটা, ওটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না, বিকজ there are many things that people nowadays do not want to listen to radio that much, and there are many other things such as podcasts which are far more efficient as per me. So do you think that the future of this community radio can be community podcasts? তুমি প্রথম থেকে ছিলে? হ্যাঁ ম্যাম। Are you there from the very beginning? Yes ma'am. So have you heard that what I told, that why community radio is different from the other medium? Yes, I have heard, and I have also heard about the importance and the features. So I understand ma'am, there are many other things like for a community সবকিছু তো আর ন্যাশনাল রেডিও কভার করতে পারবে না, সবকিছু ন্যাশনাল নিউজপেপার অথবা স্টেট নিউজপেপার কভার করতে পারবে না, এবং ইন্টারনেটের অ্যাক্সেসও সবার কাছে নেই, তাই জন্য ইন্টারনেটটাও বাদ চলে গেল। মানে আমি তোমার কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি, because you wrote that there are many other ways of spreading information, right? Yes, so yes, the other ways এর ক্ষেত্রে সেগুলোকে নেগেট করেই আমি কিন্তু এখানে কমিউনিটি রেডিওর ইম্পর্টেন্সটা বলেছিলাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। Ma'am, the thing is that as per the reports, I have also joined other seminars, and okhane I have learned that there are 69% of the world population right now who are using internet. So the users of internet is quite high. The thing is that there are many drawbacks to this community radio, and there is a lot of problem in the fundings as per your drawback, that 3 points you have given.
The thing is that I just want to know that do you think the future can be podcast for this community radio? Yes, so if you ask me about the future of community radio, then of course এই সমস্ত লিমিটেশনস গুলোকে রেখে, keeping aside all the limitations aside, we can tell that yes, community radio is actually you can take it via internet, right? সেটা তুমি যদি রিসেন্ট রিপোর্ট গুলো দেখো কমিউনিটি রেডিওর ফিউচারের, হ্যাঁ, তো সেখানে তোমরা পাবে যে অনেক জায়গাতে কমিউনিটি রেডিওকে যখন স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে via internet service, then of course it can be a good option. But again, the question is that Joro community radio, we are running for a particular community who are mainly staying in the remotest part, right? Or who একটা marginalized একটা তাদের জন্য। এবার তাদের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বা ইন্টারনেট আমার কাছে আছে মানেই তো হলো না, I have to learn how to do all these things. All the community people should learn how to do podcasting, right? And what is streaming? How many people actually we know what is the difference between streaming and downloading, right? So এইগুলো যদি আমরা না জানি, how can it be the good future for community radio? Yes, if there is a proper training, যেমন নর্মাল কমিউনিটি রেডিও শুরু হওয়ার আগে প্রচুর ওয়ার্কশপ হয়েছিল, ঠিক আছে, যাদবপুরেরটার আগেও আমরা প্রচুর ওয়ার্কশপ করেছিলাম। সেই ওয়ার্কশপ গুলোতে কি করে একটা কনসোল ইউজ করতে হয়, কি করে একটা মাইক্রোফোন ইউজ করতে হয়, ট্রান্সমিটার কাকে বলে, সবকিছু ধরে ধরে শেখানো হয়েছিল। সেই রকম যদি ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপ করানো হয়, সেক্ষেত্রে আমি তবেই আই ক্যান অনলি গো ফর দ্য ইন্টারনেট রেডিও। সেটা হয়তো বিদেশের ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে এটা খুব একটা কার্যকরী নয়। বাট অফকোর্স উই শুড হ্যাভ টু লুক এট দ্য বেটার ফিউচার, রাইট? থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, নম্রতা হালদার। হ্যাঁ, সঙ্গম রেডিও। হ্যাঁ ম্যাম, আমি বিজয়গড় জ্যোতিষ কলেজের স্টুডেন্ট। আমার সঙ্গম রেডিও যেটা বলেছিলেন সেটা আমি কিছুটা একটু মিস করে গেছিলাম, তো আরেকবার যদি একটু বলতে পারেন তো খুব ভালো হয়। সঙ্গম রেডিওটা হচ্ছে, ওটার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ইট ইজ আ উইমেন রান কমিউনিটি রেডিও, হ্যাঁ, পুরোটাই মেয়েরা চালায়। এবং এটা 1998 সালে 1998 এ সঙ্গম রেডিও অ্যাকচুয়ালি কেম ইনটু বিং, কিন্তু এটা লাইসেন্স পেতে পেতে 2008, মানে ইট টুক 10 years for getting license. সঙ্গম রেডিওর মেইন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পাস্তাপুর ভিলেজ, যেটা হায়দ্রাবাদে, সেখানে এই কমিউনিটি রেডিওটা ছিল, ঠিক আছে, এই কমিউনিটিটা আছে। এবং পাস্তাপুর হচ্ছে 110 কিলোমিটার দূরে হায়দ্রাবাদ AIR থেকে। এবং তাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় তোমাদের জন্য তো হায়দ্রাবাদ রেডিও রয়েছে, তখন তারা বলে যে হায়দ্রাবাদ রেডিও ইজ দেয়ার, কিন্তু তারা যে ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের সাথে কথা বলে আমাদের কোনো প্রবলেমই প্রথমত সেখানে তোলা হয় না, এবং যদিও বা তোলা হয় দ্যাট ইজ ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। That is why it is very very difficult. তো সেটা একটা ওদের সমস্যা ছিল। এইখানে ওরা কি করে, ওদের নিজেদের সমস্যা, ওদের ফার্মিং ইজ আ ভেরি বিগ ইস্যু। তো সেখানে ওদের এগ্রিকালচার, ওদের ফার্মিং, এই সমস্ত নিয়ে কথা বলে, ঠিক আছে। আমি পরবর্তীকালে তুমি যদি আমাকে কোয়েশ্চেন করো, আমার কাছে সঙ্গম রেডিও নিয়ে প্রচুর ইউটিউব ভিডিওস রয়েছে, এগুলো রয়েছে, আমি তোমাদের স্যারকে বা তোমাকে আমি মেল করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, ওকে, থ্যাংক ইউ। গৌরব কুন্ডু। গৌরব। হ্যাঁ ম্যাম, আমি বিজয়গড় জ্যোতিষ কলেজের স্টুডেন্ট। আমার কোশ্চেনটা ছিল, কমিউনিটি রেডিও যখন এতটা ইম্পর্টেন্ট একটা কমিউনিটির ডেভেলপমেন্টের জন্য, তখন এত রেস্ট্রিকশনস কেন? লাইক পার আওয়ার 5 minutes অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা নিউজ সার্ভিসের পারমিশন নেই, এত রিস্ট্রিকশনস কেন? প্রথম কথা, 5 মিনিট অ্যাডভার্টাইজিং, সেটা তো বুঝতেই পারছো যে সেটার সাথে রেস্ট্রিকশনের সম্পর্ক নেই। এটা একটা রুলস যে এটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন হতে হবে। এবার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিরেক্টলি যুক্ত হচ্ছে স্পন্সরশিপের সাথে, সেটা সেইটার সাথে তোমার পয়েন্টটা রেলিভেন্ট নয়। বাকি যেটা তুমি বললে যে এত রেস্ট্রিকশন কেন, দ্যাট ইজ অফকোর্স বিকজ এখানে তুমি যদি, আমি রিসেন্টলি একটা ডিবেট শুনছিলাম, যে ডিবেটে বলা হচ্ছে যে একদিকে আমরা বলছি যে কমিউনিটি রেডিও সবাইকে ভয়েস দেবে এবং প্রত্যেকের কথা প্রত্যেকে শুনবে, আবার একই সাথে আমি বলছি যে আমার ট্রান্সমিটার পাওয়ার খুব কম। তো সেক্ষেত্রে কোথাও কি তাহলে গভর্নমেন্ট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট that people's voice should go out of a particular region? এগুলো নিয়ে প্রচুর ডিবেট হয়
এবং অফকোর্স উই শুড লুক অ্যাট আ ভেরি পজিটিভ লাইট, রাইট? উই শুড, মানে আমাদেরকে অনেক বেশি হতে হবে যে যত বেশি সিআরএস মুভমেন্ট হবে, যত আরো বেশি সম্মেলনগুলো হবে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন, তাতে যাতে এই প্রশ্নগুলো উঠে আসে যে কমিউনিটি রেডিওর রেস্ট্রিকশনস গুলো অ্যাকচুয়ালি সেখানে বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে? সেই রেস্ট্রিকশনস গুলো আর না থাকে। কাজী সরফরাজুর রহমান। ম্যাম, আমি বিজয়গড় জ্যোতিষ কলেজের স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে কমিউনিটি রেডিও এমন জায়গায় কাজ করে যেখানে রুরাল বা আন্ডার প্রিভিলেজড, কিন্তু ম্যাম অনেক জায়গা আছে যেখানে ইলেকট্রিসিটি পৌঁছায় না, তো সেখানে কমিউনিটি রেডিও কিভাবে কাজ করবে? সেখানে আপনাদের কি এক্সপেক্ট যে ফিউচারে কি আপনারা তো সবাইকে হেল্প করবেন, তো ওদের কিভাবে হেল্প করবেন যেখানে কোনো উপায় নেই? ইলেকট্রিসিটি বলছো তুমি? না ম্যাম, ইলেকট্রিসিটি না, হ্যাঁ যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই সেখানে রেডিও নেই, কিন্তু আপনাদের এই মুহূর্তে সবাইকে হেল্প করা, তো আপনাদের কি এক্সপেক্ট যে ওখানে গিয়ে হেল্প করবেন সবাইকে? আচ্ছা, কমিউনিটি রেডিওর একটা যেটা এর সমস্যা সেটা হচ্ছে, যেটা আমি বলি, একটা তো হচ্ছে রেডিও যখন, যদি তুমি আমার ফার্স্ট স্লাইডটা দেখো, যে রেডিও ইলেকট্রিসিটি ছাড়াও চলতে পারে, সেটা নয়। যেটা রয়েছে রুরাল এরিয়াজ এর জন্যই কিন্তু কমিউনিটি রেডিও, রাইট? রুরাল এরিয়াজ এর জন্যই কিন্তু মানে আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশন, তাদের জন্য, যেখানে আমরা সবাই প্রিভিলেজ, সেখানে একটা কমিউনিটি রেডিও নিয়ে আমাদের সমস্যা বলার সেখানে আরো বহু লোক রয়েছে, রাইট? কিন্তু কমিউনিটি রেডিওর ক্ষেত্রে এটাই দরকার, যেমন যেগুলো তোমরা যদি যাও অনেক দূরে দূরে, যেখানে যেখানে কমিউনিটি রেডিও রয়েছে, যেমন পাঁচতাপি যে এক্সাম্পলটা আমি দিলাম, সেটা কিন্তু একেবারে দূরের একটা গ্রাম, এবং সেখানে কিন্তু তাদের সমস্যা নিয়েই কমিউনিটি রেডিও কাজ করছে, ঠিক আছে? বা অন্যান্য যেটা ওই যেখানে কোভিড-19 এর স্প্রেডের কথা যেটা আমি বললাম, এলওয়ান-কি, যেটা উত্তরাখণ্ডের রেডিও, সেটাও কিন্তু একটা গ্রামেই অবস্থিত, এবং তাদের মানুষরা কিন্তু সেখানে থেকেই সে তাদের সমস্যাগুলোর কথাই বলছে। এরকম হয়েছে যে সব বাড়িতে রেডিও নেই। তোমাদেরকে আমি যদি দেখাই এই কাজটা, যদি আমি তোমাদেরকে, ইফ আই উইল শো ইউ দ্য ভিডিও, পরবর্তীকালে আমি কখনো লিঙ্কটা তোমাদের দেখাবো, সেখানে যদি তোমরা দেখো একটা বাড়িতে, একটা উঠোনে আরো 10-12 জন মিলে জমা হয়েছে, এবং সেখানে মাঝখানে রেডিও সেটটা রেখে ওরা প্রত্যেকে শুনছে। সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে রেডিও নেই, ঠিক আছে? তো এইভাবে রুরাল এরিয়াজে আরো অফকোর্স দেয়ার আর লট অফ স্কোপস টু ইমপ্রুভ, বাট এখনো অব্দি এইটুকু কিন্তু কমিউনিটি রেডিও ক্ষেত্রে হচ্ছে। ওকে, রাজরূপা দাস। হ্যাঁ, রাজরূপা। ম্যাম, I am also from Vijaygarh Jyotish College. Ma'am, আপনি যেরকম বললেন যে a community radio is always formed on the basis of a particular community, like either race, caste or gender. So ma'am, if someone is outside of that community, he or she is completely an outsider, but that person is willing to join the community radio, so can that person join the community radio? Yes, in that case? he or she can join. He or she can join, of course, but that person should keep in mind that the program that he or she will deliver should certainly meet the needs of that particular community. এমনি আমি গিয়ে আমার নিজের পছন্দ মতো একটা প্রোগ্রাম করে দিয়ে চলে আসবো, সেটা হবে না। আমি বাইরে থেকে গিয়ে, আজকে ধরো আমি যাদবপুর অঞ্চলে থাকি না, কিন্তু যাদবপুরে গিয়ে প্রোগ্রাম করতে পারি, কিন্তু সেটা যাতে ওই পার্টিকুলার কমিউনিটির জন্য হয় প্রোগ্রামটা, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। সান্নি বাগ। গুড আফটারনুন ম্যাম, আমি কলেজ থেকে বলো। হ্যাঁ, বলছি যে ম্যাম, দ্য স্টার অফ রেডিও স্টেশন ইজ ইউ। আপনি এটা বললেন, কিন্তু কিভাবে ম্যাম? কারণ আমরা তো এর বলতে গেলে সুবিধাটা মাত্র 10 কিলোমিটারের মধ্যে আমরা পাচ্ছি, সুতরাং আমরা তো সবাই মিলে তো অংশগ্রহণ করতে পারছি না। তাহলে আমরা কি করে সুবিধাটা মানে ভোগ করব? আর এটার পরিধি বাড়ানোটা হচ্ছে না কেন? আমার মনে হয় যে
এই দুটো কোয়েশ্চেনেরই মিশ্র উত্তর আমি আগের দুটোতে দিয়েছি। এক হচ্ছে তুমি পারবে, অবশ্যই পার্টিসিপেট করতে পারবে, কিন্তু তুমি ধরো তাদের কোনো অসুবিধা বা সুবিধা নিয়ে বললে, বা তুমি হয়তো যাদবপুরে কোনো একটা বাচ্চা, আন্ডার প্রিভিলেজ বাচ্চা, যার ধরো খুব ভালো একটা ট্যালেন্ট আছে, যে ট্যালেন্টটা সে অন্য কোথাও প্রকাশ করতে পারে না, তুমি তাকে নিয়ে এসে ইন্টারভিউ নাও না, সেখানে তো কোনো বাধা নেই, ঠিক আছে, সেটা তুমি পারছো, কিন্তু it should meet the needs of that particular community. So ওটা তুমি বাইরে থেকে হলেও, even if you are outsider, if you even do not reside within that territory, but still you can come and participate, but only criteria is that you have to be very, very clear that your program should meet the needs of that particular community. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, আর মোটামুটি কোশ্চেন সবকটা হয়ে গেছে। দেবস্তুতি, খুব ভালো তুমি গুছিয়ে বললে জিনিসগুলো, আমরা শুনলাম। এই এবার যেটা বক্তব্য, যেখানে বারবার ওদের মধ্যে একটা উঠে আসছে যে যদি আমরা এত দূর থেকে কি করে শুনবো, অনেক জায়গা থেকে কি করে শুনবো, অনেকটা দূর থেকে কি করবো, এইটা কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। একটা জিনিস বুঝতে হবে, তোমার আলোচনা থেকে হোক বা যেভাবে মনে হয়েছে কমিউনিটি রেডিও, যে তার জন্যই কমিউনিটি রেডিও এবং তার জন্যই ক্যাম্পাস রেডিও। প্রত্যেকটা জিনিসের তো একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, প্রত্যেকটা তার তো নিজস্বতা থাকে। হ্যাঁ, যেমন আমার যদি তুমি যদি বলো তুমি ফ্ল্যাটের দুর্গাপুজো করেছো, আবাসনের দুর্গাপুজো, এখন তুমি যদি বলো আমি তাহলে ওইখানে থাকি, পুরুলিয়া থেকে এসে কি করে দেখবো, তো ওই দেখতে ইচ্ছা হয় পুরুলিয়া আসতে হবে আবাসনে, কিছু করার নেই। ঠিক সেরকম ক্যাম্পাসটা করা হয়েছে তার 10 কিলোমিটার এলাকার মধ্যে, অর্থাৎ কিনা সেই ক্যাম্পাসের মানুষকে সুবিধা দেওয়ার জন্য। ফলে এখন আমাদের যেহেতু যাদবপুর একটাই আছে, সেই জন্য এই কথাগুলো মনে হচ্ছে। আজকে যদি প্রতি 10 কিলোমিটারে একটা করে কমিউনিটি রেডিও থাকতো, তাহলে এই প্রশ্নগুলো উঠতো না, তাই তো? হ্যাঁ, যদি প্রত্যেক জায়গায় থাকতো, তাহলে, কারণ কমিউনিটি রেডিওর মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে তার কমিউনিটিকে সার্ভ করা। এখন যেহেতু একা যাদবপুর হয়ে গেছে, তাই অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে তুলনা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রাইভেট এফএম এর সঙ্গে তুলনা হচ্ছে, ইন্টারনেট রেডিওর সঙ্গে তুলনা হচ্ছে। কিন্তু কমিউনিটি রেডিওর বৈশিষ্ট্য তো সেটাই, যে আমার কমিউনিটিকে সার্ভ করবে, আমার কমিউনিটির মধ্যে সার্ভ করবে। ডিভিডি নিয়ে হয়তো কেউ শুনতে পারে, কিন্তু আমার কমিউনিটির মধ্যে সার্ভ করাটা, বা আমার ক্যাম্পাসের মধ্যে, কেউ যদি কলেজে করে, একটা বড় কলেজ বা বড় ইউনিভার্সিটি, তার ক্যাম্পাসের মধ্যে সার্ভ করাটা উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে কাজ করছে সেটা সে দেখাতে পারে, তার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে শুনতে পারে। বিশেষ করে এখন যে সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে, এর পরেও যদি কোভিড-19 পরে হলেও সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে ক্লাস করা তো ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং সেখানটায় এরকম একটা বলা হচ্ছে নিউ নর্মাল সিচুয়েশন আসবে, এবং সেইখানে কমিউনিটি রেডিও বা ক্যাম্পাস রেডিও যদি করা যায়, সেটা কিন্তু একটা বড়। ইন্টারনেট রেডিও হওয়া মানেই কিন্তু আমার অ্যাক্সেসটা অনেক দূর বা অনেকটা অংশে, যেটা সমস্যা বা ইন্টারনেটের ফেসিলিটি না পেতে পারে। কিন্তু যদি কমিউনিটির মধ্যে কলেজ বা কমিউনিটির মধ্যে হোস্টেল থাকে, কমিউনিটির মধ্যে যদি তারা থাকে, যারা স্টুডেন্ট থাকে, তাহলে তারা কমিউনিটি রেডিওকে অ্যাক্সেস করে বা ক্যাম্পাস রেডিওকে অ্যাক্সেস করে ইন্টারনেটকে ব্যবহার না করেও কিন্তু একটা বড় জায়গা নিতে পারে। যেখানে ইন্টারনেটের প্রবলেমগুলো থাকবে, সেখানে কমিউনিটি রেডিও আমার মনে হয় অনেক তাড়াতাড়ি রিচ করতে পারবে, এবং তার সাউন্ড, মানে ক্যাম্পাসের মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটি, ইন্টারনেটের যে ফেসিলিটিতে অসুবিধা হয়, সেগুলো থাকবে না সেই ক্ষেত্রেগুলোতে। তো এখানে আমাদের খুব সুন্দর আলোচনা হলো। আমরা যদি আরো কারো কোশ্চেন থাকে আমরা নিয়ে নেবো, সেগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমাকে জানাবো। থ্যাংক ইউ এরকম আমাদের অনুষ্ঠানে এসে এরকম আসার জন্য। ভবিষ্যতেও আমরা আহ্বান করব তোমাকে। ধন্যবাদ। ডিপার্টমেন্ট অফ জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন, বিজয়গড় জ্যোতিষায় কলেজের পক্ষ থেকে আবার সকলকে ধন্যবাদ। আর প্রত্যেককে বলে দিচ্ছি, যেটা লিঙ্ক গেছে, প্রত্যেকে সেই লিঙ্কটা ফিল আপ করে দাও। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা যারা ম্যাক্সিমাম মাস্টার্স ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে, আমরা তাদেরকে সার্টিফিকেট দেব। তোমরা লিঙ্কগুলোকে ফিল আপ করে দিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ দেবস্তুতি আবার। Thank you so much, sir, and to one and all present in this seminar, present in this master's class, for patient listening. Thank you, everybody. Okay.